Hey ho und willkommen zurück zu Bravely Default HD. Wir sind hier im Zentralkommando. Letztes Mal haben wir Victor und Victoria erfolgreich besiegen können. Mit einer kleinen Strategie haben wir Victoria ein bisschen entkräftet, würde ich sagen. Und das war so cool. Ich bin immer noch sehr happy, dass das so gut von der Bühne gegangen ist. Hail, Nessian children of man. Who's there? A petulant daughter's act of rebellion against the father who neglected her. What? The naive Vestal's sense of justice as dictated by others, unquestioned as it is unflinching. An orphaned existence, ignorant of himself and alone in this world. Has playing as the trusty friend filled your hollow soul, boy? Show yourself! Not but children, all of you. What? I am done here. I leave the rest to you, Alternus Dim. Your cooperation is much appreciated. Cooperation? No. It is simply a matter of friendly concern. My interest lies in the Templars, the Grand Marshal's daughter. You may cast the remaining 3 into the dungeon, if you so wish. Yes, my lord. The 2 newest members of the Council of 6 have perished at the hands of the Vestal. 'Tis such a pity. I never had the chance to meet them. So Victor and Victoria have met their end? Yes, Lord Marshal. A tragic end to tragic lives. Indeed. But the Vestal and her fellow conspirators have been captured. Though the toll was heavy, we have them at last. Well done, Alternus. Well done. No, this was not my doing. It was his. I see. There was one more matter, Lord Marshal. Your daughter, Edea, is in her room. And I simply thought you'd wish to know. Is this my room? Where is everybody? Edea ist jetzt die einzige in der Gruppe. Das ist Edeas Zimmer anscheinend. Und ich finde das so cool detailliert gemacht. Und man kann hier so viele Dinge entdecken. Erstmal hat man hier so Kleider auf dem Boden, warum auch immer. Die sind auch eigentlich irgendwie viel zu groß. Aber hier der Tisch ist voll cool gestaltet, so mit dem großen Schwert. Wir haben hier Parfümflaschen. Einige Truhen sind hier auf den Gegenständen. Hier sind so riesige Regenschirme im Endeffekt. Guck mal, der Regenschirm ist fast größer als Edea. Aber das Porträt von ihrer Familie ist super charmant gemacht. Da sind ihre Eltern drauf. Sie ist noch als Säugling da zu sehen. Also scheinen die wohl noch ein bisschen jünger zu sein. Bisschen charmant und auch ziemlich cool.
Dann hat hier Edea noch so ein ganzes Waffenarsenal. Da oben ist sogar so ein Haken mit so einer Kette. Warum auch immer sie sowas braucht in ihr Zimmer. Und dann irgendwie so eine Hundestatue hier. Und ihr Bett ist so riesig, da könnten wir, glaube ich, fast mit der ganzen Party drauf noch schlafen und hätten noch genug Platz. Krass, krass, wie sie aufgewachsen ist. Ziemlich wohlhabend scheinbar. Aber ich finde das ziemlich cool. Man kann hier so viel entdecken. Wenn man sich hier noch mehr Zeit lässt, man kann hier so viele Sachen sehen und weißt du was ich finde das richtig charmant gemacht und ziemlich, ziemlich cool. No, leave us. I simply wish to speak with my daughter. Now go. Father. You never learned to knock first, no matter how many times I asked. It seems like ages. What have you done with my friends? Where have you taken them? Your fellow conspirators are held in the dungeon. The dungeon? I'd feared that. So they yet live? As for the Wind Vestal, Agnès, what will you do with her? You'll bring ruin upon Eternia if you harm a hair on her head. you speak of ruin. It is you and your conspirators who nearly brought ruin upon this land. Crystalism is a cult, a tool for deceiving the masses. We can trust them with the crystals no longer. The Wind Vestal shall never again see the light of day. And should she persist with her uncooperative attitude, Then it's as I feared. You'll have her executed, though she was merely caught in a web spun of your selfish ideals. selfish, you say? Well, they are, aren't they? You send big men to chase down and capture one little girl. You wage war far and wide. You ravage nature. You bring suffering upon innocence. Are those your ideals, Father? What is it you're trying to do? I don't understand. I just don't understand. I did not raise you to be such a shallow little fool. Father, why do you say such things? The Earth Crystal is now the last of the crystals here upon Luxendark to retain its normal state. All who seek to awaken the crystal, whether the Vestal or my own flesh and blood, shall face the wrath of my blade! You shall remain here whilst you regain your senses. And just how long am I to be your prisoner? Until you realize the error of your ways! Redouble the guard. My daughter poses a graver threat than you might think. It's as I feared. Father does not understand. Lord DeRosso, Your Grace, what brings you here? It has been 15 years since you last ventured forth. "15, you say? It brings me joy to see what a fine Grand Marshal you have become. For an immortal such as I, 15 years seems but a fleeting moment in time. Do you recall that day? It was dreadfully cold by your reckoning.
though just the sort of weather in which I delight. Upon ceding the head counselor's seat to you, I retired to my castle and partook of a goblet of steaming wine. And now 15 years have passed since you rid yourself of me by naming me Archduke. But I ask you, are you content? You seized the Earth Crystal and laid waste to the places sacred to the Orthodoxy. And you brought the crystals under the dominion of man, exploiting them to build your ideal society. All great deeds we failed to accomplish. You should be proud. I did it not for pride. I would have you accept my words as true, for there is no veiled reproach therein. Indeed, you have acted most valiantly, unlike we who have long done naught but watch from the shadows. And yet, you have been too hasty, brave the Templar. I fear I do not share your urgency, for my life has spanned 2,400 years. But I understand the reasoning therein, and it is from such understanding that I say you have been too hasty. Though 15 years have passed, you have changed not one bit. However, if I might respond... Father just doesn't understand. Right. All ready. It's quite a way to the dungeon, but I'll manage. Forgive me, Lord Marshal. Is Edea here with you? No, she is not. She was supposed to be confined to her chambers. Yes, Lord Marshal, she was. But she suddenly disappeared. What's this? We're not the sentries vigilant? They claim never to have stepped from their post. Her chamber door was never opened. Then how could she have? Her father's daughter, indeed. She acts from the same sentiments, those sentiments that you once held for the Crystal Orthodoxy. How could you know that? Have you not been away from this land these 15 years? Was it not you who drove me to exile? Well, be that as it may. But to one such as I, you and your daughter are one and the same. Passionate, stubborn, not even 100 years old. So it is I can understand what both father and daughter are thinking, simply by watching. You ought try speaking with her, and listening too. Your time for such opportunities grows short. Crystalism. Anti-crystalism. The quarrel between you and your daughter is but a proxy for that clash of ideas. Open your heart before it is too late. The very future of this world hangs in the balance. You truly have not changed, have you? Is that so? Well, you must forgive me. But lest you forget, it was you who appointed me Archduke.
dungeon key is around here somewhere. Found it! Now to free everyone. Scheinbar haben wir auch sofort ein Gruppengespräch bekommen. 4 Vögel in einem Käfig. Agnès, Edea, Ringabel, seid ihr wohl auf? Gesund und munter. Ich bin ebenfalls unversehrt. Ah, wie unhöflich. Was denkst du dir dabei, mich auszulassen? Tut mir leid. Augenblick, Edea ist nicht hier. Wo ist sie dann? Denk doch mal nach. Das hier ist ihr Zuhause. Sie hat Freunde hier, Familie. In diesem Augenblick könnte sie... Du willst doch wohl nicht sagen, dass das hier eine Falle ist, oder? Edea wäre zu solcher Täuschung nicht imstande. Das kann ich nicht glauben. Sie hat recht, ich auch nicht. Und ich am allerwenigsten. Ich meine doch nur, dass sie hier in größere Gefahr schwebt als wir. Wir sind nur die Feinde dieses Staates. Ach, und Edea etwa nicht? Bei ihr ist das etwas Persönliches. Sie hat sie betrogen, Tiz. Die Menschen hier müssen einen Groll gegen sie hegen. Du glaubst also, dass ihr eine besonders grausame Strafe droht? Ringabel, dein Tagebuch. Was steht dort geschrieben? Irgendwelche Hinweise, wie wir hier herauskommen? Ich werde nachsehen. Ha, kein Glück. Selbst Zauberbücher scheinen ihre Grenzen zu haben, wie es aussieht. Dann lass uns Irie als Späherin losschicken. Wie? Irie als was losschicken, bitte? Du passt doch durch die Gitterstäbe hindurch. Bitte geh und erkunde die Gegend. Guter Vorschlag, Agnès. Vielleicht findet sie ja die Zellenschlüssel. Aber was, wenn ich... Aber was, wenn mich jemand sieht? Glaubt ihr, ich könnte mich hier mit reiner Muskelkraft durchschlagen, so wie ihr? Mit welchen Muskeln denn, hä? Wenn wir alle hier bleiben, kommen wir dem Erdkristall auch nicht näher. Oder Edea, schau doch wenigstens nach, ob sie auch in diesem Verlies gefangen gehalten wird. Na gut, ihr wollt, dass ich gehe, dann gehe ich. Ich will auch nicht, dass Edea etwas zustößt. Nicht, dass es irgendjemanden interessieren würde, was aus mir wird. Vielen Dank, Irie. Ich werde zu meinem Amulett beten, auf das du sicher zurückkehrst. Das werde ich wohl auch brauchen. Wie dem auch sei. Dann will ich mal. Psst, warte, ich höre was. Ah, was mache ich nur? Da kommt jemand. Ich muss mich verstecken. Schnell. Warum macht ihr denn so einen Lärm? Ich habe euch schon von draußen hören können. Diese Stimme, Edea? Tut mir leid, dass ihr hier warten musstet. Ich habe die Schlüssel für eure Zellen gefunden. Ich bin einfach nur froh, dass es dir gut geht. Dann werden wir erstmal hier rumgehen, die erste Truhe öffnen und dann einmal Ringabel befreien. Are you all right, Ringabel? Why wouldn't I be? I mean, I knew you'd come. All I had to do is sit back and wait. And, well, here you are. I'm the luckiest man alive. You're my savior, my goddess. Let me thank you with a big kiss. Ringabel, are you coming or not? I can leave you here. Of course. Let's go. Ringabel ist der Gruppe beigetreten. Wir haben auch ein neues Gruppengespräch. Schön, dass es dir gut geht, Ringabel. Hab Dank, meine Liebe, ich stehe in deiner Schuld. Und ein Gentleman zahlt immer seine Schulden zurück. Schulden an Damen sogar 10-fach. Geht das wieder los? Es ist immer das Gleiche mit dir. Wenn ich sonst etwas für dich tun kann, brauchst du nur zu fragen, meine Angebetete. Also gut, Ringabel, wie wäre es, wenn du mit mir ausgehst?
Hä? Das ist der, woher dieser Sinneswandel? Wenn du mein Auserkorener wärst, wohin würdest du mich ausführen? Wo würde unsere Verabredung heute Abend stattfinden? Heute Abend? Lass mich überlegen, ich brauche Zeit, um etwas vorzubereiten. Du machst so ein Theater und hast dir nicht einmal überlegt, was du mit mir unternehmen würdest, wenn ich jemals Ja sage? Also weißt du? Haha, ich veralbere dich doch nur. Du kannst zwar austeilen, aber im Einstecken bist du eine Niete. Oh, diese Information ist sehr nützlich. Was? Du hast Tiz die ganze Zeit wie einen kleinen Bruder behandelt. Und du nutzt jede Gelegenheit, um dich über die arme Agnès lustig zu machen. Also, wem erzähle ich das zuerst? Vielleicht erzählst du es niemandem? Ja, so wäre es mir am liebsten. Dann schuldest du mir die doppelte Menge Schweigegeld. Holy moly, ist Edea teilweise richtig gerissen. Es ist eigentlich ziemlich cool, dass wir beide eigentlich Support haben, denn die meisten Gegner haben hier eigentlich wirklich eine Blitzschwäche. Das ist eigentlich ziemlich praktisch. Und sind dann auch relativ schnell down. Deswegen hole ich eigentlich auch Ringabel als erstes immer wieder, weil ich meistens Ringabel auch zum Kampfmagier mache und Ringabel theoretisch eigentlich relativ am Anfang ist. Alle anderen sind ein bisschen weiter weg. Wir können hier einen geheimen Gang noch finden. Bevor wir jetzt Tiz und Agnès holen, wollte ich den eben ganz schnell hergezeigt haben, bevor ich den wieder vergesse. Also beziehungsweise vergesse herzuzeigen. Und nicht, dass es mir wieder hinterher einfällt, oh, da gibt es doch noch einen Weg, den ich herzeigen kann. Weil wir kriegen hier nämlich eine ziemlich coole Waffe. Da sehen wir auch schon Tiz, dass er da steht. Und wir haben einmal das Excalibur. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Waffe, weil wenn wir nämlich einen Schwertkämpfer hätten, dann ist die auch richtig, richtig stark. Ich glaube, ich habe die sogar bis zum Endgame benutzt und so. Sobald wir nämlich eine Klasse haben, wo wir eigentlich wirklich auch wieder Schwerter benutzen können. Die nächste Truhe. Und dann befreien wir einfach Tiz. Thanks, Edea. You're a lifesaver. You're quite welcome, but it was really nothing. After all, I was raised within Central Command's walls. I know every nook and cranny. Were you able to speak with your father? Huh? What does it matter to you? You have family you can talk to. You ought to, you know. You would forgive my father? Grand Marshal of Eternian Forces. Head Counselor of the Council of Six? You've seen how much Agnès has suffered because of my father's orders. True enough, but... You need not worry about me. We need to focus on awakening the Earth Crystal. All right. Tiz ist der Gruppe beigetreten. Und wir haben ein neues Gruppengespräch. Schön, dass es dir gut geht, Tiz. Danke, ich stehe in deiner Schuld. Hey, Tiz. Tiz, was empfindest du für Agnès? Und sei ehrlich. Warum fragst du mich das so plötzlich? Ach, das ist schon gut. Es steht dir förmlich ins Gesicht geschrieben. Mein Gesicht? Und hey, würdest du bitte etwas leiser reden? Keine Sorge, sie kann uns hier nicht hören. Und du kannst deine Gefühle sowieso nicht länger verstecken. Geh und sag es ihr. Sag ihr, dass du sie magst. Was? Nein, das werde ich nicht. Also ich meine, die Kristalle sind jetzt wichtiger. Jetzt ist nicht der Zeit Hey, ich habe auch nicht gemeint, dass du es jetzt zuvor tun sollst. Warte, bis ihr zwei einen Augenblick allein seid.
Du sagst es ihr, nimmst ihre Hand und dann setzt ihr euren Weg gemeinsam fort. Seite an Seite. Ich mein's ernst, Tiz. Jemand wie sie findest du nie wieder, wenn du dir diese Chance entgehen lässt. Niemals, nie im Leben. Hör mal, könntest du bitte ein wenig leiser sprechen? Alles klar. So, jetzt fehlt nur noch Agnès. Die holen wir uns auch eben schnell. Agnès, are you alright? I am. Now that you're here, Edea, I'm glad to see you're safe and sound too. Me? Well, the Eternian forces do view you as a traitor to your homeland. I feared they'd have some unspeakable punishment awaiting you. You needn't worry about that. My father is not so draconian as that. And yet, on second thought, at least no harm has come to you. I'd like to thank you too, Edea. You saved me from having to search this entire dungeon. Eri, do you think you could have carried this key around? You're so little after all. It does look really heavy. I'd rather not think about lugging that about. There's nothing to worry about now that I'm here. Well, I better lead the way. With your poor sense of direction, Agnès, who knows where we'd end up. Now hold on. My sense of direction has improved. At least somewhat. Isn't that simply a matter of having Eri and Tiz lead the way? Well, that may be, but... Don't take it so hard. Now come on, follow me. If you say so. Agnès ist der Gruppe beigetreten. Jetzt sind wir wieder endlich komplett. Ich werde jetzt erstmal unsere Sortierung umstellen. Klar, es macht keinen Unterschied, wo sie stehen, aber ich mag das dann doch gerne wieder in der gewohnten Reihenfolge zu haben. Einmal den letzten Raum, wir können einmal kurz öffnen. Gut, dann gehen wir jetzt zur Treppe. Und müssen tatsächlich einen neuen Befehl. Haben wir überhaupt... Okay, wir haben leider nichts abgespeichert, nichts Gutes. Dann machen wir das eben jetzt. Dann kann Tiz nämlich viermal den Panzerknacker machen. Ich würde sagen, Agnès könnte tatsächlich Aerogar zaubern. Und Ringabel macht einfach dasselbe wie Edea. Und dann versuchen wir ziemlich schnell hier auszubrechen. Denn wir müssen noch was klären mit Edeas Vater. So, dann gehen wir einmal zur Treppe. Ich glaube, wir haben jetzt alle Items. Ja, wir haben alle Items eingesackt. Sogar das Excalibur, was wirklich ein ziemlich starkes Item ist. Also wirklich starke Waffe. Wir haben hier einen Raum, der ist eigentlich relativ überschaubar und gleichzeitig auch nicht. Und ich frage mich, ob das historisch eigentlich richtig ist. Ich meine, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass man das damals wirklich so aufgebaut hat. Ein Raum vor, also so ein Zwischenraum von Ausgang und Gefängnis, dass man halt falls sie doch irgendwie ausbrechen können, dass sie sich ein bisschen verirren oder so. Das könnte ich mir eigentlich ziemlich gut vorstellen, um ein bisschen vorzubeugen, dass sie nicht sofort entreißen können, falls sie es doch irgendwie schaffen, auszubrechen. Und ein Drachenzahn, ziemlich cooles Item tatsächlich. Weil hier sind nämlich ziemlich viele Wege, die so ein bisschen in der Irre leiten. Oder hat man vielleicht wirklich so einen Vorraum, so eine Art Lagerkammer vorm Verlies gebaut? Ich habe keine Ahnung. Aber es ist ziemlich interessant zu überlegen, ob das wirklich realistisch so ist. Oder ob das eigentlich jetzt nur für das Spiel so ist, dass man quasi einen Dungeon hat. Ich meine, wir sehen hier halt auch wirklich gar nichts, außer ein paar, Fässer oder so im Hintergrund.
Aber wie gesagt, ich könnte mir schon vorstellen, dass das wirklich prinzipiell so einen Nutzen hat, auch in Real Life, falls das historisch richtig ist. So, wir haben jetzt alle Truhen entdeckt. Wir können auch einmal noch mal kurz die kleine Ecke da aufdecken. Und dann sind wir auch schon fast wieder draußen. Wir haben hier in diesem Part ziemlich viel Cutscene und eigentlich ziemlich viel Story eigentlich bekommen. Und wir kriegen eine weitere. Now, if we can get through here, then hold on while I try this key. It won't open. Are you sure? Do we need a different key? I don't understand. I'd thought... Little Edea, in a bit of a bind? Who's there? Sage? Is that you? What are you doing here? What am I doing here? I could ask you the same. As for me, I'm right where I belong. Right where you... Yes, indeed. You see, I'm a founding member of the council that preceded the Duchy of Eternia. And that would make me your enemy. I don't understand. I've been sequestered in Yuliana Woods ever since that Templar bravely seized power. But the fact remains, I still count among the members of the Council of Six. You were acquainted with my father? Then you must have known who I am. Why didn't you say so, you miserable old lech? I saw little need, being that I was in seclusion and no longer attending the council. This cannot be. You were a trusted friend to us. A teacher-like figure who rendered aid. And to now hear you say you serve Eternia? The people who killed the Earth Vestal, the Fire Vestal, Olivia! I don't understand. Who are you, really? Who indeed? I am but an outsider looking in. What do you want with us? An old friend has risen from a long slumber, so I came to see him. While I was here, I thought I would deliver a warning. A warning? Then you yet serve the Duchy's forces, and mean to stand against us? You are not entirely wrong there. This world is not so clean or pleasant as you may think. I suspect your journey this far has taught you as much. Malice is not the only enemy. The road to ruin is oft paved with good intentions. With action comes consequence. The joy of some may be the misery of others. To decide one way is to abandon the other. Knowing this, will you continue upon your chosen road? Nothing could stop me. You mean us? Right. Us. We've come so far together. Is that so? Well then. Have the courage to think and act on your own.
those words? Have the courage to disobey. Well now, you do remember. Sage. Step back. Sage? Know that ever shall I be watching over you. Und da sind wir endlich draußen. Ich würde sagen, wir gehen noch mal kurz zum Händler. Und hier ist der ideale Zeitpunkt, den Part hier zu beenden. Ich würde sagen, wie es denn weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich wünsche noch einen verdammt schönen Tag und ciao!